Okokala program director mandi bulise kuwe ndibulise kwisigqeba sesebe esikhokhelwa ku-district director namtyumbileyo uba makamele apha namhlanje. Ndikhahlele ngokungazenzisiyo kwi-management yale institution yase Bethel. Otishala bezikolo zale ngingqi yase Mathole, abazali, abantwana, naye wonke umuntu okhoyo namhlanje. Andinanto ingako program director kukuthi nje after we have heard that you are closing the program today, the Gen program to be precise, we then agreed that it will be important and significant for us as part of the journey that you have been traversing to be part of this occasion today. Just for two reasons. One, to ensure that we understand both the content and the context by which the program has been unfolding, but equally to take responsibility as government on some of the achievements and probably shortfalls that might be there. Ukwenzela into yokubana xa sibheka phambili nale program kaJen siyazi ipulse yokubetha kwe-levers of government as a people's government. Singabi ngobantu abaxhomekeke kwi-reports, but rather be part of the achievements of the people and as well be part of the miseries that our people are confronted with. But for today, mine is just to say to you, defining moments come in different shapes and forms in life. Kubalulekile ke into kokuba xa sizibiza ngalonto sizibiza ngayo, into yokuqala kukuzikhomitha kule nto uzibiza ngayo noba yintoni na. Into yesibini kukuqiniseka into kokuba le nto uzibiza ngayo ucontributa kangangoko unako ukwenzela it becomes part of your achievements xa kuphela usuku. Ngoku ndihleli phayana program director, I am reminded of one of the books that I once read. I have just forgotten the author. The title of the book says, "Beautiful ones have not yet been born." Beautiful ones have not yet been born. If you closely
analyze and interpret that statement. Mhlawumbi ufikelele kwinto ethi ingaba umbhali wale ncwadi ufuna ukuthini ngathi thina abantu sebekhona. Ingaba mhlawumbi intoni le singayenzanga bekufanele into bana siyenzile. Okanye ingaba intoni le siyenzileyo besifanele basiyenzanga. So in essence it means that statement is quite very pregnant in meaning. Beautiful ones have not yet been born. Ndiyafuna ke ukutsho kokuba as we are gathered here today, our strategic task as a sector is to continue to develop a pattern for the entire society, both in thinking and as well in action. Because this is a sector whose responsibility is intellectual development. Seso sizathu ke sibangela into bana ndithi pha eofisini ngicela kumiswe yonke into namhlanje ndibe inxalenye yala event, so that we can share notes, all of us, whether in the quest of development of the human capital for this country, are we all on the same page? Whether as a sector, do we all understand the importance and the significance of not failing the people in terms of strategic thinking? I may sound crude, Mr. Chipper, but from today I want you to know that strategic thinking is not automatic and it's not inherited. And it's not an everybody's cup of tea. So it's not an accident that among some of us, there will always be those that should be given an opportunity to think for others. And they must not fail to do that particular assignment. Because if you fail the assignment to think properly and process that thought, you run a risk of putting this country into doldrums. So ilonto ke bangela bandithi enyanisweni singabantu ekufuneka ngalo lonke ixesha sizikise ukucinga, sincedise apho khona kubonakala kungathi kungakho ingxaki. Kule veki iphelayo, ekuqaleni kwale veki bendiseXhorha ndiyokulilisana ne-families ezithe zashiywa ngomama abalishumi ngenxa ye-car accident. And you would understand as an African child what it means to lose a mother in a family.
And you would understand as an African child what it means to lose someone whose life is everything to you. Ngelishwa okanye ngethamsanqa ke thina bantu bantsundu. Abantu abangomama bayinto yonke kuthi. Angangabi nayo imali, angangabi nayo yonke into ntongumama. Kodwa there is one thing guaranteed about a woman. Into yokubana akasoza lale abantwana bakhe bengatyanga. Ephangela engaphangeli ngabantu bemigudu. So that's why I'm saying it was quite very important to locate that significant unfortunate incident yase-Elliotdale, so that we can redefine a way forward for those households. Because ubomi baba bantwana nobomi balamizi abuqali buphelele ekuswelekeni kwalamama. Life must continue. Singabantu ke abanalombali ikumila kunjalo. But okwesibini, it is very important that we not forget easily that we are a nation whose history is a history of unresolved. Singabantu abaphila ubomi namhlanje benengxaki zangezolo abazibeleke emqolo kubheka phambili. That's why from time to time we will forever be indebted into any form of an intervention that can level up the ground for the African kids to be what they should be in the global village. Kuthi ke imfundo ayisosixhobo nje kuphela solwazi, but sisixhobo ekufuneka sisebenzise ukutshintsha i-social relations broadly ne-power relations in the society broadly. That's why education should not fail in redefining what should be the strategic direction of the country and how should we then achieve such noble ideas, both as a sector in education, but also broadly as a society in general. Ndiyafuna ke into kokuba njengoba nincame yonke into nazokuhlala apha nabatishara, ndiyifumene ibrief ngani bantwana bam yokokuba nikwazile uziphatha, nikwazile ukwenza umsebenzi wenu, bakwazile uziphatha otishara, benza an excellent job, which is commendable. Mandiqale ke mhlawumbi ngale ndawo in case ndilibale. Mboxela, in case ndilibale lento mandiyithetha apha esidlangalaleni. Ndivile into yokubana you still have a lap that you have not yet finished. Post the trial examinations, you are required to come back so that you can finish up that lap. Now we challenge ke ngoku endiyifumeneyo endibriefwe ngayo yokokuba we might not have contribution
financially to ensure that we optimally utilize that nine days, not so? Yes, that's 9 days. That 9 days between the trial examinations and the final examinations, ekufuneka niyipreparishele. Mandithi ke Mama uSikhenjana ndivile kule nto ubuyithetha. Ndivile botishala abancame zonke ingxaki zabo that have not been paid for 4 months. Ndivile magosa karhulumente ancame izinto zabo bazohlala apha nange-weekends. Ndicela ke nindivumele into kokuba njengomnye wabantwana abasuka kwimizi engenanto abayaziyo ihambo nzima yabantu, ndicele into kokuba kule ngxaki ninayo masivumelane into kokuba make siyoyikhangela le mali. Nibuyele back here after the trial examinations. Kodwa ke mna personally ke ngoku nothi njengorhulumente ngoku urhulumente uzayifaka yakhe contribution bunayo, but unqandela abatishala bangabhatalwayo nokunqandela into bana le program ingacollapse le. Ndibeka ke mna personal eyami contribution ye 250,000 so that you can be able to come back. You can be able to come back and finish up that 9 days. And finish up that 9 days. Isengangabikho enough la 250,000. Mhlawumbi ke abanye abantu bawucontributor ke nabo. Kodwa bendisithi nje mna eyami contribution ukuninqandela into yokuba nikwazi ugqibezela kakuhle iprogram yenu. I'm personally committing 250,000 so that you can finish up this program, so that tomorrow when you march out of this institution akubikho nto ithi ubana ngaba bendingamenzanga uX uY ngenzekanga. Singabantu ke kufuneka ngalo lonke ixesha sikwazi ukuthi xa sifumene i-opportunity of closing the gaps that continue to be part of our lives, senze loo nto. Andinanto, andinabantu nam ndisebenzisana nabo, kodwa ke what I know, xa ndisube ndinkqonkqoza kweminye yemizi, noko ingakhona le 250,000 next week. So that xa nigqiba nina la trial examinations, kungabikho mabali ngale 250,000. That's one. Kodwa ke ndiyayifuna into kokuba Mayor, sincedisane in ensuring that the legacy of this institution don't perish. We may not have money as government, but it will be strategic and wise for the people of the Fingoland region not to easily forget how many of some of us this institution has contributed to them.
Thina ke bantu bakhulela kule ngingqi. We know the history of Bethel College. And I don't think it will be wise for us to allow it to vanish. Let's all work around the clock in ensuring that we bring back the Bethel that we know. Zininzi indlela esingenza ngazo. We can speak to the business people. We can intervene in the form of government in various forms. But what I am saying is, there is a history in this country, and there is no individual within this country that can erase that history. And there is no history of this province, nor the history of this country, where the trademark of this country has no Bethel as an institution. Baninzi abantu abakhutshwe apha kule institution. So ndiyafuna ke into yokuba ke siyocinga singenza kanjani to defend the legacy of this institution and to defend the forebearers that some of them have passed away, that constitute to be part and parcel of the life of this institution. Okugqibela program director kuba kuyatshisa sobakhulula abantwana. Ndicela ngolu hlobo bantwana bam. Khakhe nindenzele nje lo msebenzi. Be counted amongst the generations that have changed the outlook of this country. Be counted amongst the generations that have lived for a purpose in this country. Be counted amongst the generations, not just a generation of certificated people, but a generation of learned people, not certificated people. Ndidla ngoyicacisa ngohlobo ke lento xa ndiyithetha Mayor. Sibaninzi abantu abaphethe idiplomas. Sibaninzi abantu abaphethe idegree. Side sibe baninzi nabantu abaphethe iPhDs. But your PhD may not make you a learned person. You might be amongst the certificated people with that PhD of yours. Uba awuyazi into kokuba wawufundiselwa ntoni kowenu. Part of what should constitute a learning program are fundamental values that education system must define itself with. Singabi nabantu abafundileyo but abangafundisekanga. Singabi nabantu abafundileyo but abangafundisekanga. Umbona njani kumuntu ongafundisekanga? Uzambona umzekelo uba uyandivumela program director few minutes. Yes. Uzambona ngento yokubana athi uba umzekelo ungugqirha axolele kuphume isidumbu ngenxa ye-absence ye-400 rand engenayo le patient. Because kuye what comes first
is that consultation fee, yeah, 400 rands, not the life of this patient. Uzambona ngolo hlobo. Uzambona umuntu ongafundisekanga kakuhle ngoba nezinja nehagu ezimimithekayo ingathi zihlanjiwe zathanjiswa ivasilina apha ngasemva kukho abantwana abangayaziyo noba kwawulala kutyiwe ntoni apha next door uxolela ukondla ihagu nezinja than to give food to the neighbors. Zambona ngaloo nto kumuntu. So that's why we must not take for granted the opportunity that is given to us. Badla ngokuthi kabantu abafundisiweyo Mayor, we may look many here, but we are few. We may look many here. Ngamanye amagama inqabile lento kuthiwa ngumuntu emntwini. Inqabile lento kuthiwa ngumuntu emntwini. So never take things for granted in life. You must always be vigilant, be always patient, and be always on the right track to deliver to your own ambitions and aspirations. Kule veki izayo sizawuqala i-trial examinations. Bendisithi apha endlini kulamagosa karhulumente yaze yenzeka imbali kweli lizwe. Yaze yenzeka imbali kweli lizwe. For the first time after 26 years of democracy in this country, we are going to write examinations in grade 12 in maths, physics, and history on African language. Here in Kofimva. For the first time. Now, it means ikhona lento singakwazanga uyenza for the past 26 years. That begins to define now how do we then use education as a tool for the decolonization of the African people. Bendisitsho apha ngaphakathi ndithi kubo ubani lo wathi maths yamangesi, because imaths originally isuka e-Egypt yatranslatewa imaths ne-physics yenziwa ngesiGrike, yatranslatewa from isiGrike yenziwa ngesingesi. So why do they have monopoly of language power relations on the content of maths and science? So there is no such a thing, it's a fallacy. So I'm saying it's going to be very interesting what are going to be the outcomes of those subjects and kids that are going to define the path for the African continent on liberating itself on the former colonizers, because Africa is defined in two forms. Sinama Africa pazinga gokumsha, because i-colonizer yabo yayingamangesi. Sibe nama Africa zinga gothetha is French, because the colonizer yabo yayingama French. And now is the time to put the African continent where it belongs. And the starting point is to change the character, the content, and the path of education in the African continent. Siqale ngokuxoxa lento eyifundiswayo ba intoni na le ifundiswayo. Ingaba lento siyifundiswayo iyakwazi nunceda ingxaki zabantu pha esitratweni. Ningafani nam bantwana bam nabanye bethu ngethuba sasifunde high school.
Ndidla ngokwenza umzekelo ngaloo nto meya. Ngethuba ndise high school. Kwakho omnye usisi uxolo into bani ibe ngumuntu ongumama lo. Kodwa ke nguyanga yedwa qha is just that wagqama ngalamini. Nathi singabantu abangotata sinjalo. Kufika umama pha Tsipha esikolweni. Uze kubona umntana wakhe. Uzomchazela ingxaki ekhoyo ekhayeni. Do you know i-response yalamntana bayathini? Wathi umama wakhe ngumuntu oncedisayo. Kuba akakwazi urelate nemeko yakokwabo kangangohlobo aziphakamise ngalo apha esikolweni. Now ndithi ke nina, be what you are. Sanuzenza abantu aningengabo. Buzawunixaka ubomi. Never in life compromise your soul and your being. Never compromise values ofundiswe ngazo kowenu njengomntana kowenu. Uyazi ba xa ufundiseke right kowenu, awubina ngxaki nolala ngamanzi kunohlutha isisu sithi mpu ngento ebiweyo. Yes. Awubina ngxaki because ufundisiwe into ba never be part, never be counted amongst people ababangela abantu uba imiqamelo yabo ilale imanzi every day. Never be part of that. So you rather suffer till the end than to rejoice life that is a fake life. Never be part of that. Ndiyithandile ke le nto ibithethwa ngumama uSikhenjana apha. Yazi ingxaki yethu mama uSikhenjana xa ndihlala phansi. Abantu abaninzi ke baye bafilishe irritated le nto kodwa ndiyathanda uyithetha ngenye imini nawuze niyikhumbule. Ingxaki yase South Africa in particular kwa education, it has got nothing to do with teachers. It has got nothing to do with kids. It has got nothing to do whether the school has been built or not. The major crisis that the nation is confronted with, kwa education. Yes, zigcwele problems, kodwa the major problem of education system in this country is the lack of parenthood. Ingxaki esinayo apha efuneka i-country ijonge ngelinye imehlo kukungabikho kwabazali. Ingxaki ke abanye abantu bacinga bafana ba xa ndisithi kungabikho kwabazali ndithetha ukuthi abekho in the form yokungabikho ngokubabala physically 1 2 3 4 5. No, I'm saying there is a difference between a person that is able to reproduce a kid and a person who understands what parenthood means. Ungana bantwana bebe by 10 but still not be a parent. Usengangabi naye nomnye umntana but still be a parent. So a parenthood is a function. It's not the number of how many kids you have been able to produce. So that's why I'm saying one of the hurdles ekufuneka siresolvile as the South African society, how do we build in an element of parenthood kule component yakwa education, so that
Singamane sizobalelwa apha mamusikhenjana. How many kids that has fallen pregnant here in Bethel College? Kusithiwa abantu abangabaziyo abantwana ababebelele ephizolo. Xa kubalwa statistics the teenage pregnancy zizobalwa esikolweni. Phofu zibalwa ngumuntu ongathi umbuza ngokuba umntana wakho uphi? Athi bendimshiye endlini andiqinisekanga nobukhona. Andiqinisekanga nobukhona na endlini. So I'm saying that's one battle that we'll have to deal with it for us to be able to preserve what we have and build a nation whose value system at least appreciate that there is a need yokokubana nangomso ingaski generation ezayo ifike lilizwe lise intact. Ndicela ke lento sizonikezela lamabhaso ebethetha ngawo utata uTsipha. Khakhe nizoyike mani izinto ezingezo zenu. Yabona bufuna uba right ebomini. You must have respect and fear for something that you do not have. Part of the crisis eyenza nezondo commission currently in this country kukungakwazi ukoyikwa kwezinto zabantu ngabantu abanikwe responsibility. We have got a zondo commission today, and if you originally look closely to it, is as a result of not fearing izinto zabantu and take people for granted. And take people for granted here. So nina ke nisenethuba lofunda kwezimpazamo sizenzileyo. Don't get into potholes esingene kuzo thina. Learn out of those potholes and smoothen your road to your own success. Your destiny is in your hands. Your destiny is in your hands. It just depends of how best you manage your transition to your own destiny. Ubufuna balisela uzobalilo isela. And uzosifumana ke consequences zobalisela. Ubanga bufuna ubanga umuntu ebomini uzaba nguye. Kunjanje uzasifumana ne-consequences zoba ngumuntu. Xa nditshoyo ndifuna ukuthi uzasifumana Tsipha i-consequences zoba ngumuntu amongst izinto ezifana nabantu zingengobantu. That's why I was saying phanga phakathi. Xa uyitishala, you must accept that your life is predominantly going to be embedded on insults from the public. Uba ufuna uthukwa sukuba yiyo itishala. Because ukuba itishala uzokuthukelwa nokungapasi komntana ngumuntu phofu ebemana umntana engamzisa apha esikolweni. Funa results ngoku ngoJanuary. I can tell you now. Kuzobala statistics entobana bangapha abantwana abapasileyo, bangapha abatshonileyo, sesiphi isikolo esipaselwayo, sesiphi isikolo esitshonelwayo. Kutsho umuntu by the way oyingxaki ebangele into obana abantwana bangezi esikolweni. Because wonke umuntu ucinga uba indawo yobambelela lento yotishala. Uze abe ungumuntu funeka agqame ngothuka utishala. That's natural. So that's why I'm then saying ke ntoza kuthi ningadinwa. Accept those critics. Accept that there will always be constructive criticism. There will always be destructive criticisms. Yenye yazo lebe niyithetha apha kusithiwa hayi benicinga bafana ba nizawulenza njani ixesha ngexesha leCovid.
The decision that made us to say we can't allow government to collapse on the basis of COVID is that you must be able to be future-orientated. Imagine if grade 12 was not going to write examinations this year. It means for the next 5 years, the system will be congested and unable to breathe. So allow the exit points to get out of the system so that the system can work automatively. Because ma uyenzanga lonto, umzekelo kulonyaka, nje ndikwenzele nje umzekelo. A very simple example for you. Kangasibhali supplementary is not so. And did it start by Palwang? Yes. Now, la 137,000 learners that is going to be writing examinations this year. Masithi bengazubhala kulonyaka bekuzawuthwani. That was a crisis. So that's why I'm saying let's be future orientated when we deal with strategic issues and be able to say what kind of country we want to build and how to ensure that at least siyavumelana kwezinye zezinto, asivumelani kwezinye zezinto, but even if we disagree, we don't disagree to an extent of being enemies. Ayikho lonto ebomini. You don't disagree with people to an extent of being an enemy. You just tactically disagree. But the strategy must remain there. Sifuna uya kulandawo, sifuna ubheka iFingoland Mall. Uba wena ukhweli hagu okanye nikhweli bicycle, omnye ukhweli lofu yesonka, that is immaterial. But funa siyofika sonke by Fingoland Mall. That's the issue. Bulele kakhulu program director Ngosi.